வணக்கம். நான் இன்றைக்கு வந்து ஜனவரி 17, 2022 டொரண்டோவில் முதலாவது பனிப்பொழிவு. இன்றைக்கி வந்து 15லேருந்து 20 சென்டிமீட்டர் ஒரே நேரத்தில் கொட்டுமென்னு சொல்லியிருந்தது. பார்க்க நல்லா அடிச்சிருக்கு. ஆனால் சில பிரதேசங்களில் 25 சென்டிமீட்டர் வரையும் விழுமென்று அறிக்கையாக சொல்லுது. இன்றைக்கி பார்ப்போம். இன்றைக்கி வந்து ரோடுகள் எப்படி இருக்குன்னு இன்றைக்கி பார்ப்போம். இன்றைக்கி வந்து நல்லா ஸ்னோ அடிக்குது. பார்த்தீங்கன்னா அந்த மாதிரி இருக்குது. நான் ஒன்றும் கதைக்க போகிறே இல்லை, நீங்களே பாருங்க. கிட்ட விழும் என்று சொல்லியிருக்காங்க. ஆனால் இன்றைக்கு மத்தியானம் 2 மணி வரையும் ஸ்னோ இருக்கும். ஸ்கூல் போர்ட்ஸ் கணக்கு க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. இன்றைக்கி ஸ்கூல் தொடங்குறான்னு இருந்தால் இன்றைக்கி ஸ்கூல்கள் எல்லாம் மூடுறாங்க. நல்லா இந்த வெதர்றாங்க.
ஆக்சிலேட்டர் போடாமல் டக்காண்டு இழுக்காது. ஏன்னா அந்த கனிவு சில்லுகள் சுத்தத்துறாங்க. அது மட்டும் இல்லை, சில நேரம் இப்போ இந்தியா மாநில காலகட்டத்தில் வந்து இப்போ பாறையை அந்த ரோடை வந்து பாதையை வந்து வந்து சுத்தப்படுத்த இல்லை. அப்போ இப்படிப்பட்ட நேரங்கள் அதை வந்து ஒரு ஓரமாக தள்ளி விட்டுருக்கோம். தள்ளி விடையத்தை வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வலப்பக்கத்தில் வந்து கூடுதலான பனி வந்து சேர்ந்துடும். அப்போ அதுக்குள்ள வந்து நீங்கள் ஃபாஸ்ட்டாக வந்து நீங்கள் வாகனத்தை செலுத்தினீங்கன்னா வாகனம் வந்து இறுகிடும், ஸ்டக் ஆகிடும். இப்போ இதே நீங்கள் வந்து ஒரு 4x4 4 சில்லும் சுற்றுற வாகனம் என்றால் ஓரளவுக்கு வந்து தப்பிச்சு கொள்ளலாம். ஆனால் எதுக்கும் ஒரு அளவண்டு வந்து உங்களோட வாகனத்தின் மிட் பாயிண்ட், அதாவது நடுவில் அடிப்பக்கம் வந்து தொங்காமல் இருக்கணும். உங்களோட சில்லு வந்து தரையில் படுமானால் நீங்கள் தப்பிச்சு கொள்ளலாம். இல்லைன்னா சுத்தத்தான் வேணும், இறுகி தான் வேணும். இன்னொரு பேருடைய உதவியுடன் நீங்கள் உங்களோட வாகனத்தை வெளியால் இழுக்க முடியும். சரி பாருங்க, இதுதான் எங்களுடைய 2022 ஆண்டு ஜனவரி மாதம் 17ஆம் திகதி அடிக்கிற முதலாவது தனி புயல். அதுதான் இதை தரப்படுத்தியிருக்கிறேன், தனி புயல். காரணம் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, நேற்று சொல்லிச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட மணித்தியாலத்துக்கு 2 to 3 சென்டிமீட்டர் வரைக்கும் தனிப்பொழிவு காணப்படும். யோசிச்சு பாருங்க, ஒரு 6 மணித்தியாலம் தொடர்ந்து வெஞ்சா கூட 18 சென்டிமீட்டர் வந்துடும். இது வந்து ஆரம்பித்தது மேலே கொட்டி கொண்டிருக்க போகுது இன்றைக்கி. அதனால் இன்றைக்கி 20 to 25 சாதாரணமாக ஆகக்கூடிய வந்து வாகனத்தை பார்த்துருப்பீங்க. அவர் வந்து வலப்பக்கம் திரும்புறதுக்காக போட வேணும். என்ன நடந்ததுன்னா பாதை வந்து சரியாக தெரியுது இல்லை. அப்போ எங்கே நீங்கள் திரும்ப வேணுமென்றது கொஞ்சம் கடினம். அது மட்டும் இல்லை, நான் சொன்ன மாதிரி இந்த நான் இப்போ அதில் வலப்பக்கம் எடுத்த அந்த சந்தியில் வந்து ஒரு ஸ்னோவாக குமிச்சு வச்சுருக்கேன். அப்போ அந்த சின்ன கார்களுக்கு வந்து அதுக்கால அதால் போனால் கட்டாயமாக மாட்டுப்பட வேண்டிய சூழ்நிலை. விசிபிலிட்டி 0ன்னு சொல்லலாம். விசிபிலிட்டி so anyone who is watching this channel, so the language that I use is Tamil. For you guys who do not know Tamil, so today is January 2022, January 17th. This is our first snowfall or snowstorm. So you could see visibility is almost 0, and the roads are not clear yet. But some parts of the road are clear, but it's only one lane open right now, like clean, and the second lane, the slow lane, has snow accumulation. So whoever is driving on the street should be very careful. Also, if you could see, there are a lot of cars that are getting hung up or stuck in snow, especially people who are trying to turn into parking lots, or because it slips. Most of Torontonians or Bramptonians, I have seen a lot of cars with all-season tires
which is not ideal in this particular situation. And as you could see, a lot of people are taking their time and driving it slowly, which is slowing down traffic considerably. But you can't blame them because it's not an easy drive. Homie knows that I've been in Quebec for so long. So in Quebec, especially like when you are taking a license, they do show how to drive on conditions like wintry conditions. So I'm used to this, but not many are used to these conditions. So I do feel sorry for a lot of people. It's not a fun drive, but for me, thanks to Quebec, the school that I got my license from, they did show us how to survive in conditions like this, how to drive. It's a little bit different than driving on a dry pavement, I would say. And it's about keeping you calm, slow and steady. That's the mantra. And also, please, anyone who thinks winter tires are, you could see here, there are so many vehicles that are stuck. This is simply because when you have all season tires, you think that it's all season, but there is a fine print. When your temperature dips below minus 5 degrees Celsius, the all-season tire compounds kind of lose that grippiness, and it becomes a little bit dicey. So another thing from Quebec that I have always done is to purchase a real winter tire for my vehicles, which gives a lot of grip. Those tires are specifically made for winter. So anyone who is going to drive in these conditions should have a set of winter tires. Not a set, but 4 tires, with 4 winter tires. And I have seen people using 2 front tires as winter and 2 tires they use all season. As you could see, it is not a fun ride. You can see a lot of people are struggling. It's slow. Oh boy. And to take a detour. Because nothing is moving from that intersection. It is not a fun day. So even though you are able to drive, doesn't mean that the conditions are going to be favorable. Also, today schools are closed as well. Kids were supposed to go in person, but now I hear that there's going to be a lot of school closures today. So, right now, let's take a detour.
stuck again. Or I'm stuck again. நான் வந்து மேவிஸுக்கு வாரன். மேவிஸ்ன்றது வந்து மிஸ்ஸாகாவில் மேவிஸ், பிராம்டனில் வந்து இந்த மேவிஸ் என்ற ரோட் வந்து சிங்கோசியாக மாறும். பேர் வந்து சிங்கோசின்னு பேர் மாறும். So I'm coming up to Mavis because McLaughlin was kind of traffic got stuck at Sheridan. So I'm coming on Mavis and continuing towards home. Hopefully better luck this time. Slow crawl. Right now I'm doing 24 kilometers, 25 kilometers per hour. As you could see, there is a huge truck right in front of us, and it's a slow go. The good thing is that I am going against the traffic because if you see the early morning work traffic is going on the opposite direction, so I'm basically kind of okay going towards where I'm going. So I'm going towards north Mavis, turning shortly into McLaughlin, into Chico's. As you could see, the traffic is, wow, the oncoming traffic is huge. Ooh. That's a lot. That's a lot. Oh well, the plows are going to have their work cut out for them today, from the looks of it. Most probably a couple of days at least. Continuous cleaning. It's 7:20 a.m. in the morning, but it looks like it's night.
this is the issue with drifting snow, and when you have wind picking up and snow drifts, it's going to accumulate on one particular spot and get hung up, and you hit that patch, and that's it, you had it. Wow, look at that. A bus turned 90 degrees across the street. Hopefully I caught that. Hopefully you could see that. It's just a bus that had spun around, and right now it's across 90 degrees across the street on Mavis, or Chincozy right now. Yep, thinking that. There you go. The guy who's trying to sneak. He's wait. Not get caught in this situation. I tell that myself every single time, because that one split second you hit something that's going to turn you around.